The assignments what I have given you, in that list of assignments, we have so many, what do you say, simple tasks. I have divided them based on the levels. Level 1, after that level 2 you have to do, right? Along with that, you also have some projects. So what exactly you mean by project? Okay, project is something like you have to implement with the combination of all concepts what we have learned, right? So for example, level 3 is HTML projects. In that, very simple projects I have given. In this project, how do you develop this kind of resume in HTML? Suppose if you want to build this kind of resume, what kind of concepts you need? For example, here John Smith CET, right? You need a H1 for this, and you need some lines of text here. But how do we make this content on the left side and this content on the right side? While you are applying H1 for John Smith CET, it will occupy the full line of the page. So it will not allow any content in the same line. In that case, how you are able to manage these two side by side? If రెండింటిని side by side ఎట్లా manage చేస్తావు, right? That is our challenge. So what is your answer? Okay. So here we go. This is the whole problem. The problem. నార్మల్గా ఇవైతే నార్మల్ లెటర్స్ లోనే టైప్ చేస్తాం. కొన్ని మేము బోల్డ్ లెటర్స్ ఉంటే బి అని ఇంక్లూడ్ చేసుకొని చేస్తున్నాం. బట్ Yeah. So what we have to do, right? So we have to apply the table. If you take a table, table will have cells, table will have rows, right? In row you can have two cells, isn't it? yes. So by applying those cells, that means this entire John Smith come in one cell, this entire street, this address will come in another cell. So these two cells will come side by side. Okay. After that, this will be a horizontal row. This will be another H3 or something. And again, this is an horizontal row. HR, that particular line is called as HR. And this entire thing is a paragraph. Again, we are going to have some more table. Again, we are going to have another table over here. Yes, of course, in the same table you can keep all these things as at a stretch. ఒకటే టేబుల్ తీసుకుని అన్ని పెట్టేసుకోవచ్చు, కానీ అది ఇంకా కాంప్లెక్స్ అవుతుంది. సో సింపుల్గా చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి అని అనుకుంటే, ఇఫ్ యూ రియలీ వాంట్ టు డూ ఇన్ సింపుల్ ఫ్యాషన్, you can create different tables and you can arrange them. So you should have that thought, you should get that thought of applying table in this context. The purpose of the assignments is not only to give you more practice on the syntax. The major purpose of the assignments is to change your thought process. నేను తెలుగులో కూడా చెప్తున్నాను, మీకు ఇచ్చే అసైన్మెంట్స్ కేవలం మీ సింటాక్స్ ఇప్పటివరకు చెప్పిన కాన్సెప్ట్ ఇంకా బెటర్గా అర్థం కావడం గురించి ఒక్కటే కాదు, మీరు అల్టిమేట్గా మీరు అప్లై చేయాలి. నేను ఎవరిని ఏమీ పర్టికులర్గా మాట్లాడట్లేదు, బట్ వాట్ ఎవర్ ద ఇంజనీరింగ్ ఎడ్యుకేషన్ వీ హ్యావ్ డన్, దట్ ఈస్ నాన్ సెన్స్. ఓకే, నేను ఎంత బ్రూటల్గా చెప్పగలను అంత బ్రూటల్గా కూడా చెప్పగలను. అక్కడ ఏ అప్లికేషన్ లేదు, దెర్ ఈస్ నో అప్లికేషన్ ఇన్ యువర్ ఇంజనీరింగ్. యూ గైస్ ఆర్ జస్ట్ రెడ్ సంథింగ్ అండ్ వామిటెడ్ ఆన్ యువర్ ఆన్సర్ షీట్. నేను ఎంత స్ట్రాంగ్గా చెప్పాలంటే అంతే స్ట్రాంగ్గా చెప్పాలి. మీరు అక్కడ చేసింది ఏమీ లేదు, కానీ బట్ ఫర్ ద కంపెనీస్ యూ డెఫినెట్లీ నీడ్
application. Without application you can't do anything. I repeat, you can't do anything in your application without application. So you have to start thinking about it. మీరు ఎక్కడ ఆన్సర్స్ని వెతకండి. డోంట్ సర్చ్ ఫర్ ద ఆన్సర్స్. ఓకే, search it, but don't simply copy it and paste it. Think, think, think. First you start with the thinking. Okay, this is the case. Whatever we have learned so far, with that what we can do for it. మనం నేర్చుకున్న దాంతో ఏం చేయొచ్చు, ఓకే దాన్ని ఫస్ట్ ఆలోచించండి. ఒకవేళ మనకు రాకపోతే అప్పుడు ఇంకొకసారి యు గో ఫర్ ద సెర్చ్. మళ్ళీ వెళ్ళి మీ అనుకున్న సెర్చ్లోకి మీరు వెళ్ళండి. ఓకే మీరు నేర్చుకున్న ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంట్ని ఎక్కడ అప్లై చేయాలనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ స్క్రూస్ అండ్ స్క్రూ డ్రైవర్స్. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. ఇప్పుడు ఈ స్లాట్కి నేను ఈ పర్టికులర్ స్క్రూ డ్రైవర్నే యూజ్ చేయాలి. లేదు నేను ఇది వాడతానంటే కుదురుతుందా? సెట్ అవ్వదు కదా. ఏ కాంబినేషన్ సెట్ చేసుకోవాలి మనం? విచ్ కాంబినేషన్ వీఆర్ సపోజ్ టు యూస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దట్స్ వాట్ వీఆర్ లెర్నింగ్. ఇప్పుడు నాకు నిజంగా ఫీజు ఇస్తున్నారు అని అంటే దేనికి ఇస్తున్నారు అంటే సబ్జెక్ట్ చెప్పినందుకు కాదు, నా అప్రోచ్కి మాత్రమే. నేను ఒక 17 ఇయర్స్ దాటి నేను ఒక అప్రోచ్ని క్రియేట్ చేసుకున్నా. థౌజండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్కి నేను నా అప్రోచ్ని ఇచ్చి దే ఆర్ ఏబుల్ టు గెట్ ఇన్ టు ద జాబ్. ద ఓన్లీ రీజన్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ సబ్జెక్ట్. ఎస్, విత్ పేషెన్స్ ఐఎమ్ టీచింగ్ యూ ఆల్ ద సబ్జెక్ట్, బట్ అసైన్మెంట్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నేను ఈ రోజే చేయమని ఎందుకు చెప్తున్నాను? వై ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ టు డూ టుడే ఇట్ సెల్ఫ్. ఈ రోజే కంప్లీట్ చేయండి అని అంటే యూ స్టార్ట్ ఇంటరాక్టింగ్ విత్ ఇట్, యూ స్టార్ట్ థింకింగ్ అబౌట్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద డే వన్. సో ఈ రోజు క్లాస్కి వచ్చేసరికి మీకు ఒక కనెక్టివిటీ ఉంటుంది. ఎస్టర్డే యూ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ వన్ అసైన్మెంట్, సో టుడే యు ఆర్ ఎనర్జైజ్డ్. ఓకే, ఈరోజు ఏం చెప్తాడు, ఈరోజు ఎట్లాంటి అసైన్మెంట్ ఇస్తాడు, విత్ దాట్ యూ విల్ బ్రింగ్ ద డెవలపర్ అవుట్ ఆఫ్ యూ. ఓకే, కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ అసైన్మెంట్స్, especially those people who are looking for placements. I don't spare, I never spare your points. Like ఈరోజు కావాలంటే కావాలి. Automatically you guys don't even ask me anything if you don't do it. Okay. So we'll come to that level, but now any questions? ఓకే, సో నేను అన్నీ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాను, మీరు సబ్మిట్ చేసే అసైన్మెంట్స్ చూస్తున్నాను, దాంట్లో మీరు రాసే మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆ మిస్టేక్స్ని నేను కరెక్ట్ చేయడానికి నాకు పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. నేను ఇమ్మీడియట్గా అప్పుడే కరెక్ట్ చేయకపోవచ్చు. ఇన్ ద ఫ్యూచర్ వెన్ ఎవర్ దెర్ ఈస్ అ పాసిబిలిటీ, ఫ్యూచర్ అంటే నెక్స్ట్ కమింగ్ క్లాసెస్లో ఎప్పుడు పాసిబిలిటీ ఉన్నా నేను ఆ ఎర్రర్ని, ఇదిగో తను ఈ ఎర్రర్ మిస్టేక్ చేశారు, వాళ్ళని పాయింట్అవుట్ చేయకపోయినా ఆ ఎర్రర్ని నేను క్లియర్ చేస్తాను. ఓకే గైస్, చలో. సో లెట్ us see how shall we go ahead with the next level of work. So we are discussing about text formatting element, structural elements. In that structural elements we just completed lists and tables. Okay, so now we have to discuss about paragraphs and divisions. These are also comes under structuring the content. How do you structure the content? Let us go to, let me create already we started using it, but I'll tell you what exactly I mean by this. So here we provide industry ready corporate training kind of paragraph over here. Okay, so in your Visual Studio Code, when you paste a paragraph, it will take the full width of the
page. So what you can do is you can go to view and wrap it. Okay, so that it will come in the, I mean, wrapped content. Okay, next I have another paragraph. Many freshers are transformed. Okay, so you feel like I have created two paragraphs here without element, of course, and you are expecting something like this will come as it is on the output, but unfortunately it will come it will come all together. ఇవి రెండు paragraphs కింద రావట్లేదు. So you have to put this entire content as a under paragraph. So now if you see, these two are coming in two different paragraphs, isn't it? Next, so this is about paragraphs. What about division? Division, if you keep it in a division, what is the difference you are going to see? It is also giving us two separate sections, but there is no space after the paragraph. You can see there is no I mean, before starting the paragraph you can't find a space on top. Paragraph స్టార్ట్ అయ్యే ముందే మనకి స్పేస్ కనపడట్లేదు, ఇక్కడ కూడా స్పేస్ లేదు ముందు, not after, before that. Okay, so divisions are ultimately we have to use divisions only because we don't want that space when you are trying to create sections. What do you mean by sections? For example, here if you would like to create a section like this, you don't want the space before, then we create it in the division only. For example, here also you want a division. Most of the page you will be structured with the divs, not actually with paragraphs. Use paragraph only when you are trying to group the content, only content, not anything else. Okay, so divisions, I use divisions only when I want to group different elements. Different elements, I'll tell you what I mean to say that. For example, here I have a paragraph and before that I have a h1. So here corporate training, so now let us see how the output looks like. Corporate training and the paragraph, bootcamp training and the paragraph. But I want to apply a background color to this whole corporate training. Corporate training means corporate training and paragraph. So background color can be applied with the style attribute. Okay, here we are trying to learn what is the importance of division. Our emphasis is not on style and attribute. Just to know about it, we are using it. Manam just oka reference kosam ante. So here I am applying style is equal to background hyphen color space light coral. So this background, this particular h1 is getting the background color of coral. The same coral I would like to give light coral, I would like to give the paragraph also, so that it will also come in this way. But I don't want this way, sorry, I want in such a way that both the things combinedly you want a division. ఈ రెండు కలిపి నాకు ఒక
బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ కావాలి, ఇక్కడ స్పేస్ ఉండకూడదు. ఐ డోంట్ వాంట్ దిస్ స్పేస్ హియర్. ఓకే. సో హౌ షుడ్ ఐ డూ దట్? సో I'll keep these two things in one division. This is called as grouping. I am grouping these two things in one division, and I would like to remove this from the paragraph, and I can apply it into the division. So now if you observe, the whole corporate training and the respected paragraph is coming under one background color. This is a common background color what I am applying. Yes. Understood, sir? Yes. The same way I want to give different background color for boot camp training and the respective paragraph. Means what is the approach I have to do? I have to first keep a division for both H1 boot camp as well as the paragraph. And now what I will do, I will apply the same style. That's up to you. Same style to here. So this particular part is coming a separate one. This coming. If you want, you can change the color by selecting something. Yeah, you can see that. So like this, you can apply the styling to common to set of elements. So whatever the background color I applied, that is applied to set of elements H1 as well as paragraph. అంటే నేను 2-3 ఎలిమెంట్స్ కి కలిపి ఆ ఎలిమెంట్స్ అన్నిటికీ ఒకటే బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ పెట్టాలి అంటే ఒక డివిజన్ మనం అంటే గ్రూప్ చేసుకుంటాం, డివిలో పెట్టుకుంటాం. సో దట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో డివిజన్ ఈజ్ ఆల్సో అల్టిమేట్లీ స్ట్రక్చరింగ్ ఆర్ నాట్? Yes. Is it structuring the content? Is it structuring the style? Yes. And mostly for grouping. Okay. Yeah. So this is about your structural elements. Then we have to discuss about form elements. Oh. Hmm. Okay. There is a fundamental question. Okay, fundamental question on the The question is, why HTML is so powerful or popular? ఎందుకంటారు HTML అంత పవర్ఫుల్ పాపులర్ ఎందుకు? interaction. ఓకే, గుడ్. ఇంకా Because of all browsers depends on only HTML. వెరీ నైస్, వెరీ నైస్. ఇంకా 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 ఏం ఆలోచిస్తారు మీరు? ఓకే, ఐ గివ్ యూ ద ఆన్సర్. ద ఆన్సర్ ఈజ్ లైక్ దిస్. అంటే మీరు చెప్పింది తప్పు కాదు, యు ఆర్ ఆల్సో రైట్, బట్ మై ఆన్సర్ ఈజ్ లిటిల్ డిఫరెంట్. ఆర్ యూ రెడీ టు సీ దట్? క్రియేటింగ్ ఏ బటన్ ఇన్ జావాలో ఒక బటన్ ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తాం? సో యూ నీడ్ టు రైట్ దిస్ మచ్ ఆఫ్ కోడ్. దీని యాక్షన్ కూడా నేను ఏం సెట్ చేయట్లేదు, ఓన్లీ బటన్ క్రియేట్ చేయడం మాత్రమే. దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ కోడ్ టు క్రియేట్ ఎ స్మాల్ బటన్, అంతే. creating a button in Python. You have to write this much of code in the Python. Okay, but when it comes to HTML,
button button tab click బటన్ అనే ఎలిమెంట్ తీసుకుంది button బటన్ ఎలిమెంట్ ఓపెన్ ట్యాగ్ క్లోజ్ ట్యాగ్ క్లిక్ మీ అండ్ రన్ ద కోడ్ బటన్ ఇస్ దేర్ ఓకే చిన్నది ఏమైంది అక్కడ బటన్ అయిపోయింది బటన్ క్రియేట్ ఎందుకు మనం హెచ్టిఎంఎల్ అని పడిపోతున్నాం why we are all going behind this HTML? The simplest reason is it is simple. ఎందుకు HTML అంటే ఇట్ ఈస్ సింపుల్ ఒకటే ఆన్సర్ ఇట్ ఈస్ సింపుల్ ఇట్ ఈస్ డిక్లరేటివ్ ఇట్ ఈస్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ ఇట్స్ ఈజీ ఓకే సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ ఐ విల్ టీచ్ యూ వాట్ ఈస్ దట్ ఎప్పుడైతే నాకు ఎప్పుడైనా టైం వచ్చినప్పుడు నేను చెప్తాను వాటన్నిటి గురించి దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డిక్లరేటివ్ అప్రోచ్ బట్టలు ఉతుక్కుంటామా మనం బట్టలు ఉతుకుతామా we wash the clothes, right? So washing clothes by using all our hard work in our washing area with soap, with what is it, detergent, all these things is like imperative programming, like Java, Python, kind of. C, oh my god, C is different. I need 2-3 pages for it. These are all imperative. అంటే చేతులతోటి బట్టలు ఉతుక్కోవడం. ఓకే HTML is like బట్టలు ఉతుక్కోవడం, I mean washing clothes in washing machine. That too fully automatic. Just throw your clothes, press the button. And if you want more cleaner, add detergent, press the button. If you want more fresh and fragrance, you add some comfort. If you want some shining, add some blue. Are you getting me? yes And you want some hot water, click on some other button. And you want all the clothes should be dried completely by 0, click another button. So this is all about button in the sense declarative. You don't know what exactly happening beside that, yes but while you are washing with your hands you should know what you are doing there. yes So anyways my example might be stupid, but yes, in HTML we can do it so easily. Okay, declare it, how it is creating, how it is adding to the page, how that dimensions are coming up. You don't need to know, yes right? Yeah. You just need to use it. You should know when it comes to when it comes to washing machine must be following some physics and chemistry principles, electronics, mechanical, electrical, all these principles must be used in washing machine. But that doesn't mean you need to know what are the principles. You just need to know how to use it. Exactly the same way HTML is also, how that HTML is applying the color, all these things, you need not to write that, you just use it. You should know how to use it. So this is one point. Another point is HTML is capable enough to take the input from the user in a graphical way. What do you mean by taking input from the user in a graphical way? Yeah, I'll tell you. You know Paytm, right? Which app you are using? Google Pay. Open చేయి. మీరు కూడా అందరూ ఓపెన్ చేయండి ఒకసారి, ఊరికే మొబైల్ ఉంటుంది కదా మీ చేతిలో. ఓకే, గూగుల్ పే, ఫోన్పే, ఏ యాప్ యూపీఐ ఉంటే ఆ యూపీఐ ఓపెన్ చేసాం కదా. సపోజ్ if I ask you to if I ask you to write at least 15 lines of code to transfer 10 rupees to me, is this Paytm
సో పవర్ఫుల్, పేటిఎం సో పాపులర్. ఈ గూగుల్ పే కానీ, ఫోన్పే కానీ, పేటిఎం కానీ మీరు కోడ్ రాయాలనుకోండి, లేకపోతే కమాండ్ లైన్లో ఒక ఇంటర్ఫేస్ వస్తుంది, ఎంటర్ యువర్ అకౌంట్ నెంబర్ అని చెప్పి ఒకటి వచ్చి, ఓకే, తర్వాత ఇట్లా ఒక బ్లాక్ అండ్ వైట్ స్క్రీన్ మీద కానీ క్యారెక్టర్స్ తోటి కనుక వస్తే, మీరు ఒక కోడ్ రాయాల్సి వస్తే, విల్ ఇట్ బి సో పవర్ఫుల్? ఐ డోంట్ థింక్ సో, 100%. రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, పాలసీ బజార్, when I wanted to purchase, very just 2 3 days back, I need to purchase my car insurance. Okay, so I went to policy bazaar. They were asking me KYCs, that this nonsense. I simply left that website and I have opened Paytm and I selected one insurance, because Paytm has my KYC. Paytm ki na KYC untadi Paytm lo. So I just selected that and I have applied, I got it within no time. లేదు అని అంటే, ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోవడం ఇంతకుముందు ఎంత కష్టం, ఒకటికి ఫోన్ చేయాలి, వాడు వస్తాడు, మొత్తం ఫిల్ చేయించుకుని, ఈ సోదంతా ఇప్పుడు అవసరమా? ఆన్ ఎ క్లిక్ యూ ఆర్ డన్ విత్ ఎవ్రీథింగ్, రైట్ గైస్? సో ఈవెన్ టు టేక్ ద ఇన్పుట్ ఫ్రమ్ ద యూజర్, if it is taking too long, then obviously you never be happy, right? So definitely we need a better approach. HTML is providing better approach to take the input and again open the పేటిఎం ఏదో ఒకటి దాంట్లో, if you to bank account, send the money to some bank account or and click on the enter bank details. First it will ask you enter the bank name. Yeah, yes, I need that kind of form. What you are supposed to do there, మీరు అక్కడ ఏం చేయాలి? మన బ్యాంక్ అకౌంట్ ఏంటి, Details అని డీటెయిల్స్ అన్ని ఫిల్ చేయాలి కదా. ఫిల్ చేసేటప్పుడు ఎట్లా ఫిల్ చేస్తున్నారు మీరు? What are those boxes called? They are called text boxes, right? Yes. You have to fill the gender. While we are filling the gender, do we have a text box or radio buttons? There are two buttons, male and female. You select one, right? At the same time, if you select another, will it get selected? ఇప్పుడు మేల్ సెలెక్ట్ చేసి మళ్ళీ ఫీమేల్ సెలెక్ట్ చేసావు అనుకో, మేల్ పోతుంది కదా, పోవాలి, లేకపోతే మరి భయంకరంగా ఉంటుంది. ఓకే, సో విల్ హ్యావ్ this kind of boxes. There is one box called I agree. Yes. Only then the down button will be accepted. Sometimes you may need to select more than one one thing. So in those days, in those things, you have to make use of check boxes. Okay, so in this approach, you are supposed to understand what are the form elements we have and how to make use of it. Are you ready, sir? Yes. So here, form elements doesn't mean you should keep all these elements in a form. Yes, there are situations where you have to keep all these things in a form, no doubt in it. But what my point is, if you want to create a text box, you don't need the form. You just type input, element input, just close it. In this, you have to apply an attribute called type. Type is equal to text. What does it give you? A text box. ఇదిగోండి text box. So to see in different lines, after the button, I'll apply a break.
So after break, whatever the content is, that comes on the next line. So this is how I create the text box where I can enter my name or something like that. The same way, if I replace the text with radio, you will get old radio. No, come on, radio button. So video button. This is called radio button. And if you replace this type with the checkbox, you will get the checkbox. This is radio button. This is checkbox. And if you replace the radio with password, checkbox with password, type as a password, whatever the content you enter, that will come with dots. Input type is equal to radio, checkbox, text, password, and the number. You will get a text box where I can enter only numbers. I cannot enter. Actually, I am typing characters here, but it will not take the characters, only numbers. If you type characters, you can enter alphabets. Yes. I can keep something called color, which will give me a color palette. Don't use this because all the browsers are not supporting. If you use input type is equal to date, okay, you will go on a date. No, you will get a calendar. Date or calendar. డేటాని ఎక్కడ డేటానే చెప్తున్నాను. కాదు పెడితే కథం, క్యాలెండర్ అని పెడితే క్యాలెండర్ రాదు. ఈనాడు వాళ్ళు పంపిస్తారు సపరేట్గా పోస్ట్ ఆఫీస్. ఓకే, సో this is how we get the, you can get the calendar where you can select and you can use it. You can keep input type is equal to email, where you can enter a proper email. Okay, otherwise it should give you an error, but of course it is not giving you an error right now because this is all not in the form. I'll tell you where that concept is called as validation. First of all, we are understanding what are the input types we have. What are the input types? ఏమేమి ఉన్నాయి మనకి ఇన్పుట్ టైప్స్ అని చూస్తున్నాం. There is one more input type also, that is called as input type is equal to button. It will create a button. Sir, button right? And if you want to assign some text into it, you have to put it as a value is equal to my button. So there are two ways to create a button in JavaScript, sorry, in HTML. One is through input type and another one is through button. So the difference you can see is the default action for the button is submission. The default action for the button created by the button element is submission. ఇప్పుడు దీన్ని మీరు notes గా రాసుకోవాలి. You have to write it as a notes. These are all very, very interview questions. This is the interview question. What is the difference between input type button and a normal button? Okay. ఇప్పుడు కాదు నాన్న, వీడియో చూస్తావు కదా అప్పుడు రాసుకో. ఓకే, సో బటన్కి ఇన్పుట్ టైప్ బటన్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఏముంది? బట్ ద డిఫాల్ట్ యాక్షన్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ బటన్ ఈజ్ సబ్మిషన్. ఫామ్ సబ్మిట్ అయిపోతుంది. ద డిఫాల్ట్ యాక్షన్ ఆఫ్ ద ఇన్పుట్ టైప్ బటన్ ఈజ్ ఇట్ విల్ నాట్ సబ్మిట్ ద ఫామ్. ఫామ్ అనేదే లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు సబ్మిషన్ గురించి కూడా ఏం చేయలేము. నేను వస్తున్నాను, ఇంకా ఫామ్లోకి పెట్టలేదు వాటి. సో దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్స్. వాట్ డు వీ హ్యావ్? ఓకే, డైరెక్ట్లీ విత్ ఇన్పుట్ టైప్ by changing it. Next, one more. Okay, next, what are the attributes we have for the input? Input attribute is type.
ఇన్పుట్ కున్న ఒక అట్రిబ్యూట్ చూసాం టైప్ అని, ఇంకా ఏం అట్రిబ్యూట్స్ ఉన్నాయి? Let us see this. The attribute name is placeholder is equal to enter your name. ఓకే, ఇక్కడ నేను టెక్స్ట్ని క్లోజ్ చేయాలి. ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ ఏమొచ్చింది? ఎంటర్ యువర్ నేమ్ అని వచ్చింది. యాజ్ సూన్ యాజ్ ఐ రైట్ మై నేమ్ దట్ విల్ గో అవుట్. ఇఫ్ ఐ రిమూవ్ ఇట్, ఆ ప్లేస్ హోల్డర్ అంటే మీకు సజెషన్ కోసం అనమాట. దట్ ఈస్ ప్లేస్ హోల్డర్. అండ్ యు ఆర్ సపోజ్ టు కీప్ అనదర్ అట్రిబ్యూట్ కాల్డ్ నేమ్. Name is every input element, input element should have a name. I'll tell you the reason also. Just ఒకసారి చూడండి. This is name. You can give some name like full name, something like that. Because I am entering my name, so I am giving a name to that input box. That is full name. The same way, input type is equal to radio. You can't give placeholder to this. ఎందుకంటే ఇది ఉన్నదే ఇంత, దీంట్లో ప్లేస్ హోల్డర్ ఏంటి నీ మొహం అన్నట్టు అనిపిస్తుంది కదా. సో వీ హ్యావ్ టు మేక్ యూజ్ ఆఫ్ జస్ట్ బిసైడ్ దిస్ అప్లై అ కోలన్. దిస్ ఇస్ నాట్ సింటాక్స్, మీ ఇష్టం, మీరు ఎట్లన్నా రాసుకోండి. మేల్ అంటే యూ విల్ గెట్ జస్ట్ బిసైడ్ దట్ యూ విల్ గెట్ ఎ మేల్. ఐఎమ్ జస్ట్ యూజింగ్ కోలన్. అండ్ ద సేమ్ వే ఐ విల్ బి యూజింగ్ ఫీమేల్. Others. So male, female, others. But the problem here is you can select male, female and others. This is the very bad combination. Yes. So we need to select only one out of all these things. The reason behind is you have not grouped all these input elements into one group. అంటే డివిజన్ పెట్టుకోవడం అని కాదు, వాటన్నిటిని ఒకటే ఇన్పుట్ గ్రూప్లోకి తీసుకురావాలి. సో దానికోసం మనం ఏం చేస్తాము అంటే విల్ అప్లై నేమ్ టు ద ఇన్పుట్ రేడియో బటన్స్, దట్ ఈస్ జెన్. సేమ్ నేమ్ విల్ బి అప్లైడ్ టు ద గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ రేడియో బటన్స్. అంటే ఇప్పుడు మన ఫామ్ మొత్తంలో ఇన్ ద ఎంటైర్ ఫామ్ రేడియో బటన్స్ మే బీ కమింగ్ ఫర్ యువర్ జెండర్ సెలెక్షన్. Sometimes the radio buttons may come for your marital status selection. Sometimes the radio button may be coming for Indian citizen or NRI or any other. మనకి కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటాయి కదా, లిమిటెడ్ ఆప్షన్స్ ఉన్నప్పుడు ఆబ్వియస్లీ we may select one of the radio buttons, right? So if I have 2-3 things, 2-3 different possibilities, ikkada gender select cheyali. After sometimes here, imagine I had to make use of I had to select the marital status. So marital status kosam, how do you create the radio buttons? Input type is equal to radio, married, అదే చెప్తున్నా, married, unmarried, single, అంతే. అవన్నీ చెప్పలేం కదా ఇక్కడ. ఓకే, సో ఇట్లా ఉందనుకోండి. ఇప్పుడు నేను దీంట్లో ఏదో ఒకటే సెలెక్ట్ చేయాలంటే మూడు వస్తున్నాయి. నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జెన్ అని పెడతావా, లేకపోతే నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిఫరెంట్ అని పెడతావా? డిఫరెంట్గా ఏదైనా పెడతావా? నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు MS, marital status. So these three come. That is what marital status. Na istam gender kemo GN rasna, GN rale. So now here I can select any one of these three. Idi veru, idi veru.
But both the thing అంటే ఇప్పుడు MS name is grouping all the marital status radio buttons. Gen is grouping all the input type gender related things, right? So this is about your how do you make use of radio buttons. Yes. Okay, and in the same flow I would like to introduce you a new element called label that doesn't do anything, only for your informative purpose. LABL, label. I need to show you what is the importance of for, but enter your full name. So it comes like this, enter your full name. Okay, Yes. placeholder generally will give like this. That means enter your full name like this. Otherwise all in caps. That's up to you. Whatever the information you want to provide, you provide it. Yeah. Okay, ఆల్ ఇన్ క్యాప్స్ అని అంటే ఆటోమేటిక్గా రాదు, ఇన్ క్యాప్స్ ప్రెస్ చేసిన. That's okay. అదే అనుకుంటారని చెప్తున్నా, అట్లా రాదు. ఓకే, యా. సో మీ అక్కడ డిస్ప్లే చేయడం వరకు మాత్రమే దాని పని. ఇట్ జస్ట్ డిస్ప్లే వాట్ యూ హ్యావ్ గివెన్. బట్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ లేబుల్ ఈజ్ if you click on this label, automatically the focus should go to the respective text box. Okay. అంటే నేను ఈ లేబుల్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా నా ఫోకస్ ఎక్కడికి రావాలి, టెక్స్ట్ బాక్స్ మీదకి పోవాలి, నేమ్ అనే టెక్స్ట్ బాక్స్లోకి వెళ్ళాలి. సో హౌ డు వి డూ దట్ ఈస్, ఇఫ్ ఐ గివ్ ఫుల్ నేమ్, ఆల్రెడీ నేమ్ ఐ హ్యావ్ గివెన్, రైట్? Yes. It won't work. Through name, through name you don't get it. Okay, so don't apply the name, apply an ID. ID is equal to ABCD, ABCS, okay, whatever it may be, ABCS, and here I had to give ABCS. So okay, oh. Hey, come on guys, what happened? for 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 So previously it came like if you remove the hash. వచ్చిందా? ఏ సారీ, యా, వన్ సెకండ్. వచ్చిందమ్మా, వచ్చింది. ఒక్క నిమిషం, ఒక్క నిమిషం, నేను ఒక్క నిమిషం. సారీ. సో ఐడి ఇచ్చేసి we have to give the ID, and for is equal to that ID name. If the ID is my first name, my full name, what I'm supposed to give for the for here? For కి నేను ఏమి ఇవ్వాలి అప్పుడు? యా, టెల్ మీ. My full name also. అవును, ఇప్పుడు నేను ఐడి మార్చాను మై ఫుల్ నేమ్ అని, అప్పుడు ఫర్లో ఏమి ఇవ్వాలి? Same అదే. ఓకే, సేమ్ అదే ఇవ్వాలి, ఇట్లా రాయాలా? మరి చెప్పాలి, సేమ్ అదే ఇవ్వాలి, నీ ఇష్టం ఎట్లా అయిపోతుంది అట్లా? My full name. చెప్పాలి, మై Full name. ఫుల్ నేమ్. అవునమ్మా, వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ క్లిక్ చేసిన,
the focus is moving to this one. So these are very, very crucial. Okay, see guys. First of all, when I go to an interview, hardly I got rejections. ఎందుకు నాకు రిజెక్షన్స్ తక్కువ ఉన్నాయంటే I have a technique in attending the interviews. The technique is, when they started asking me the basics, I'll tell them every damn thing I know. అంటే ఇప్పుడు వాట్ ఆర్ ద ఫార్మ్ ఎలిమెంట్స్ యూ నో, ఇఫ్ దిస్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ ఐ గెట్. సో నేను కాల్ మీద కాల్ వేసుకుని టెక్స్ట్, రేడియో, చెక్ బాక్స్, డేట్, యా ఇట్లా ఆపను, నేను మొత్తం చదివేస్తా. there are many input elements. Input type is equal to text, button, radio, checkbox, date, calendar, date, color, time, number, password. వాడు ఆపరా స్వామి అనేదాకా నేను చెప్తానంట. హీ హ్యాస్ టు ఆస్క్ మీ టు స్టాప్. అండ్ he asked input, right? Okay, in the input element we can apply the for also, in the id also, name also. If you don't apply the name, నేను వినను, వాడు ఆగమని చెప్పాలి నన్ను. So that there are two advantages. First of all, he will understand that I have interest on the subject. నాకు సబ్జెక్ట్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, నేను ఇవన్నీ నేర్చుకున్నాను అంటే, as I have learned everything of this level, I can learn more. Give me an opportunity. Right? Yes. That is the attitude what we are trying to push it to them. Second thing, you have detailing. What do you mean by detailing? Yeah, I don't know how to say this or not. My son draws very well, and drawing బానే ఇస్తాడు. But always my daughter's drawing is much more beautiful because her detailing is very nice. అంటే హెయిర్ ఉందనుకో, హెయిర్కి బ్లాక్ కలర్ వేయడం, ఫేస్కి ఎల్లో కలర్ వేయడము, ఇట్లా కలర్స్ వేస్తుంది అనమాట. కలర్స్ వేసి, చేతులు ఉన్నాయనుకో దానికి, ఈవెన్ ఐ టెల్ యూ, అక్కడ కింద కనపడుతుంది కదా, కెన్ యూ సీ ద స్మైలీస్ ఓవర్ దేర్ ఆన్ ద బోర్డ్? అవి మా డాటర్ వేసింది. అయితే అక్కడ అదేందో అద్భుతం కాదు సార్ నేను అంటుంది. చూసారు అక్కడ ఒక ఇమేజ్లో మీకు కింద డ్రాప్స్ కూడా ఉంటాయి అక్కడ, అది చూసింది అనమాట. అక్కడ చూడు, ఆ పైన కంట్లోంచి నీళ్ళు వస్తున్నాయి కదా, ఆ స్మైలీతో పాటు అది కూడా వేసింది. షీ హ్యాస్ దట్. కింద ఆ కప్ అంటది. ప్రతిరోజు ఎవ్రీ డే షీ డ్రా సంథింగ్ అండ్ షీ షో మీ. అంటే నేను అంటుంది మా అమ్మాయి గురించి చెప్పడం గురించి కాదు, నేను అంటుంది డీటెయిలింగ్ చెప్పు, ప్రతిదీ చెప్పు, పాయింట్ బై పాయింట్ చెప్పు. వాడు బాబు నువ్వు ఆగ్రా నాయన, యూ హ్యావ్ టు సే ఆల్ ద థింగ్స్ వాట్ డూ యూ నో. అంతేగాని ఇట్ ఈస్ నాట్ సంథింగ్ లైక్ వీఆర్ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ఎ రెస్టారెంట్. I feel like all the students, that is hell. I mean, now students' thought process is hell. అసలు బాగుపడతారనే నమ్మకం అనేది లేదు నాకు. అది పక్కన పెట్టేస్తే, ద ఇంటర్వ్యూర్ హ్యాస్ టు ఆస్క్ ఏమని, ఓకే యు నో ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్, ఎస్ అదొక ఆన్సర్. దట్ ఈస్ వెరీ బ్యాడ్ ఆన్సర్. ఎస్ సార్ ఐ నో ద ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్. ఏం అవసరం, ఏం ప్రాబ్లం లేదు, ఒకసారి సార్ అను, నీ సొమ్మేం పోదు. ఎస్ సార్ ఐ నో ద ఆన్సర్. ఎస్ యూ మే కాల్ హిమ్, ఎస్ ప్రకాష్ ఐ నో ద ఆన్సర్, బట్ కాల్ ఎస్ సార్ చెప్పు. he should not ask you for the questions. ఆయన మళ్ళీ నిన్ను ఒక క్వశ్చన్, ఏంటి నీకు, వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ నేమ్, వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఐడి,
వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ లేబుల్. ఈ కచ్చరా అంతా వాళ్ళు అడగకూడదు, నువ్వు చెప్పేయాలి. ఒక్కొక్కడు ఇంటర్వ్యూ చేస్తుంటే ఫేస్ టు ఫేస్ ఇంటర్వ్యూ అయితే నేను కొట్టిన కొడుతూ ఒక్కొక్కడిని. ఎవరికి యాటిట్యూడ్ లేదనమాట. డబ్బులు కావాలి అందరికీ, అంతే. ఇచ్చేస్తే తీసుకుని వెళ్ళిపోతారు ఇంటికి. ఏం చేయాలో కూడా తెలియదు, అది వేరే విషయం. కానీ సో బ్రింగ్ ద యాటిట్యూడ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ ఇన్ఫర్మేషన్. నువ్వు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినావు, సినిమాకి వెళ్ళలే. ఆ సీరియస్నెస్ లేదు. సీరియస్లీ టెల్లింగ్ యూ, కోవిడ్ అయిపోయిన తర్వాత, కోవిడ్ సెకండ్ వేవ్ తర్వాత కరెక్ట్ టైంకి ఇంటర్వ్యూకి అటెండ్ అయిన నేను సెలెక్ట్ చేసిన ఒక సిచ్యువేషన్లో. 9:25కి ఇస్తే నాకు 9:25 కంటే ముందు ఒక నిమిషం ఉంటే వాడు సెలెక్ట్ అయిపోయింది అక్కడ. ఓకే. నేను ఆ లెక్కగా కూడా తీసుకున్నా కొంతమందిని. రావట్లే, పంచువాలిటీ లేదు. వాళ్ళని మళ్ళీ మేము ఫోన్ చేసి పిలిపించాలి. ఓకే, ఎనీవేస్ గైస్, యూ హ్యావ్ టు గివ్ ద బ్లడీ ఇన్ఫర్మేషన్. నువ్వు ఇవ్వాలి అని అంటే నువ్వు చదవాలి. యూ నీడ్ టు రీడ్, యూ హ్యావ్ టు స్టడీ, యూ హ్యావ్ టు రైట్, యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్, యూ హ్యావ్ టు రెడీ. పని చేసి దెర్ ఈస్ నో కమీ ఫర్ వర్క్. వర్క్కి తక్కువ లేనే లేదు. హైదరాబాద్, బెంగళూరు, పూణే, these are such places where we are thriving for resources. We are not finding out the resources. Not only here, I will send you Rajahmundry, I will send you Vijayawada, I will send you Tirupati. They are dying for resources. There are companies over there. If you want to relocate, immediately I will send you. Such a blunt requirement is there, but only for people who are ready to work. ఓకే, చెప్పు. డూ యూ నో ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్? యా, ఐ నో, ఐ థింక్ ఐ నో. ఇది ఆన్సర్. ఐ థింక్, అయ్యో నీకు ఇంటర్వ్యూలు వినిపిస్తారు. ఓకే, సో ఎనీవేస్, సో ద నేమ్ అండ్ ఐడి అట్రిబ్యూట్ ఆర్ సో ఇంపార్టెంట్. ఫర్ ఈస్ సో ఇంపార్టెంట్, వేర్ using this for we can link the label and the text box. Label and the text box. Okay, that is one point. S. Next, apart from these input boxes, input type is equal to button and value, we have few more things. That is, you need a drop down box. That means select country. How many countries are there according to K. Paul? 198 దేశాలు తిరిగినాడు. సో 256 countries are there. So you can't keep radio buttons for those many countries. Yes, of course, there also I am selecting only one out of the list, but you can't give radio buttons for 260. When your list is too big, you have to make use of select box. So for select box, we have to use select. Okay, name ID is letter case. Yeah, so here each option has been given by option. Okay guys, these are the options I have. So now I got a select. So first part should be something like option as please select your country. So you will get please select your country like this, but this please select your country should be disabled. So I can have an option with the attribute called
selected. That means this is coming by default as a selection, or else you can say that, okay, disabled. So if you observe this, please select your country is coming as disabled. By refresh button, okay, where is selected? Okay, by default it should be selected, guys. So first, by default it will come with the selection, but it is disabled. So once you select other things, it will come out. Are you getting, sir? Yes. Yep. The same way there is, okay, in another way there is something called text area. So where you can give a text area like this, by applying less columns, you can reduce the size of the text box in columns, and you can reduce the number of rows if you want, like this. But it is still expandable. Don't worry about it. It is still expandable, but by default this is all coming. Now I am done with the day, but what is my assignment for you is, if it is not there, I will give you few more. Forms level 1. So all these forms are very normal forms. You have to complete it today. If something is missing, yes, try how do you keep the validations also, by just keeping up. See, మనకి validations కూడా కావాలి అంటే, if you want validations also, put it everything under a form. Put it under what? A form. Once you put it under a form, see this. Where is the email? So here I have entered an email and clicked on a button. Okay, this button. That is normal button, right? It is submitting automatically the form. Okay, so when I click on it, it is giving me the error also. Please include @ in the email. So until and unless you put it in a form, the validations will not be applied. The validations will not be applied. So try to implement all these basic level of assignments, basic level. After that, you have to start today only the level 2. In the level 2, try to go for the forms. I give you the understanding also. Ultimately, you need to do a form to this level. Imagine this one. How do you implement it? This is actually kept it inside a table. ఇదంతా కూడా ఒక టేబుల్లో పెట్టుకున్నాను. In one column, in one cell, I have kept it as username. In another cell, it is a text box. One cell, it is username, password, and another cell, it's a text box. So these are all rows. Each particular input I'm applied as a row. So forms and tables, you have to merge together. Then you have to create such kind of things. Ready, sir? So today's assignment, apart from anchors, you should not leave anything. Forms, lists, level 2 also you have to complete. Even in the level 1, apart from the images and anchors, all the things should be completed today. Okay, and you know already how do you apply the background color. So this particular project can be completed. For this line, you need to use HR. ఒక వర్డ్ చూపిస్తాను. హెచ్ఆర్ ఫామ్ అయిపోలేదమ్మా, ఇంకా చెప్తాను ఫార్మ్స్. హెచ్ఆర్ gives you like this. Okay, you will get a line over here.
HR, horizontal row. You can apply some properties, I mean to say attributes to this. Hello. దీనికి అట్రిబ్యూట్స్ అప్లై చేయొచ్చు. స్టైల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డాష్డ్ ఏదో ఉంటుంది. నో HTML ఎలిమెంట్ HR tag. Style, you can apply some style, height, width, border style inset. Okay, color gray, ఈ borders ని కూడా పెట్టొచ్చు. You please apply this HR for better things. Okay, instead of style dashed, HEIGHT height 10px. Yeah, వచ్చిందా? ఇలాగ ఒక హారిజాంటల్ బాక్స్ కావాలనుకుంటే తెచ్చుకోవచ్చు. దిస్ ఈస్ నాట్ కంటెంట్, ఎడిటబుల్ కంటెంట్, ఎనీథింగ్. ఊరికే దానికి కావాలనుకుంటే కలర్ మెన్షన్ చేసుకోండి. కలర్ రెడ్ రావట్లేదు, దాంట్లో ఏ కంటెంట్ లేదు. 1 సెకండ్. బార్డర్ 10px సాలిడ్ రెడ్. ఓకే, హైట్ తీసేసాను అనుకో. Whatever the color you want, you can get it. That's what I'm saying. Ready, sir? Border, if you reduce the border to 4, you will get a horizontal line of red color. So like this, you please apply the HR, BRs, tables and forms properly to get that structure. Tomorrow we will be seeing the other parts of the form as well as anchors and images. Okay, that's it for today. Hope you got, all of you got the assignments yesterday. Mira group ante nenu broadcast group create chesanu. I have created the broadcast group for you all. Okay, if you have any particular questions, let me know. Okay, see you tomorrow. RB19, please wait. I'll be back in 5 minutes.